Vijaya Raghavan sir, I'm Malavika Mohan. Welcome to Walk With Me. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much for being part of it. Thank you. Sir, Todakam, I wanted to ask, like founder CEO Technopark, അതൊരു ഭയങ്കര ഹെവി ടൈറ്റിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോഡഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് യു തോട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അറ്റ് എ ടൈം വെയർ കേരള വാസ് നോട്ട് പ്രൈം ഫോർ എനി ഓഫ് ദീസ് IT എക്കോസിസ്റ്റം. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തോട്ട് വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത്? It's not my idea. Okay. Basically, അന്ന് നയനാർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ KR ഗൗരിയമ്മ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, KR ഗൗരിയമ്മയുടെ അഡ്വൈസർ KPP നമ്പ്യാർ, Okay. who founded Keltron and all that. അപ്പോൾ KPP നമ്പ്യാർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി. ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അന്ന് IT എന്നുള്ള വാക്കില്ല, ഇലക്ട്രോണിക്സും സോഫ്റ്റ്വെയറും Okay. വ്യവസായം കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനായിരുന്നൊരു ടെക്നോളജി പാർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് EK നയനാരും ഗൗരിയമ്മയും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ CDAC-ൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ CDAC-ൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഭട്കർ പറഞ്ഞു, മിസ് നമ്പ്യാർ വാണ്ടഡ് സം ഹെൽപ്പ്, ക്യാൻ യു ഗോ വിത്ത് ദം? അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നത്തെ ആ ഡെലിഗേഷൻ വാസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻ. EK നയനാർ, ഗൗരിയമ്മ, മിസ്റ്റർ ബേബി ജോൺ, മിസ്സസ് ബേബി ജോൺ, പിന്നെ മിസ്റ്റർ നയനാറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻ നായർ, അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ മോഹനേന്ദ്രൻ. ഇവർ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ മെയിൻ വിസിറ്റ് വാസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഫോർഡ്, സിലിക്കോൺ വാലി ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വിസിറ്റ്സ് ആദ്യം അവിടെ പോയിട്ട്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രൊഫസർ തോമസ് കൈലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ TJS ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോ. പ്രൊഫസർ തോമസ് കൈലാത്ത് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വിസിറ്റ് അറേഞ്ച് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണിക്കുന്നു, നേരെ ടോട്ടലി ഇംപ്രസ്ഡ്. അങ്ങനെ നടന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ തോമസ് കൈലാത്ത് പറഞ്ഞത് അതൊരു നോബൽ ലോററ്റാണ്, ഇതൊരു നോബൽ ലോററ്റിൻ്റെ ഓഫീസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നയനാർ പറയാം, ഈ നോബിളുമാരെ തട്ടി ഇവിടെ നടക്കാൻ വയ്യ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൂത്ത് പറക്കി ഒരാളെ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഹിസ് മൈൻഡ് വാസ് ഫ്രെയിം. അടുത്ത വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലാണ്. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അരുൺകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അരുൺകുൻ്റെ വൈഫ് പൂർണിമ, അവരുടെ വീട്ടിലാണ് നയനാർ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ അപ്പോൾ അരുൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഇതാണ് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നു, അടുത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആപ്പിൾ ഫാക്ടറിയോ, ആപ്പിളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കില്ല. അന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് അവർ, പാലോആൾട്ടോയിലാണ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ആ ഫാക്ടറിയുടെ അടുത്ത് ഇതാണ് ഫാക്ടറി. അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ ചുമ്മാ അതല്ല. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ കൊടിയും മതിലും ഒക്കെ വേണം. പറഞ്ഞില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഞങ്ങളകത്ത് പോയി പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരികെ വന്നിട്ട് ആ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറും. ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ നയനാരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 100 കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ റോബോസ് കോമ്പണൻസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്, റോബോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ്സ്. ഒരു ബോക്സ് വിത്ത് ഓൾ ഇനിഷ്യൽ ടോക്കിംഗ് ഓഫ് 1989. So they basically experimenting and doing. No. These robots are moving around so that the components that are required for one person, ആ കമ്പോണന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നു, അവരെടുക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ പ്രോഗ്രാം. You mean okay, automized. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വീൽസിൽ പോവുകയാണ്, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോകും, അവിടെ നിന്ന് അവർ ആവശ്യമുള്ള എടുക്കും, വിടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നയനാർ ഇങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നു. എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇത്രയും പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എതിർക്കുന്നത്? അപ്പോൾ എനിക്കന്ന് I was 30 years old. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളല്ല എതിർക്കുന്നത്, CM-ന്റെ പാർട്ടിയാണ് എതിർക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ നടന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ലേഡിയെ കണ്ടു. അവരെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അതൊരു യൂറേക്ക മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട്, അപ്പോൾ നോർമലി ആരും ചോദിക്കും, പക്ഷെ അവരോട് പറഞ്ഞു VIP വിസിറ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ആരും കൂടെ ചോദിക്കാത്ത കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ആർ യു ഇന്ത്യൻ? അവർ പറഞ്ഞു നോ, മെക്സിക്കൻ. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു? സാധാരണ സ്ത്രീയോട് പ്രായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ചോദ്യം ശമ്പളം, ഹൗ മച്ച് സാലറി? അവർ പറഞ്ഞു $12. $12 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു 240 രൂപ. അന്ന് 20 രൂപ എന്തോന്നേ ഉള്ളൂ ഡോളർ. അത്രേ ഉള്ളോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാസ ശമ്പളമല്ല, പിന്നെ ദിവസമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, മണിക്കൂറിനാണ്. അത് എത്ര ആടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു, കാൽക്കുലേറ്റർ. നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെക്കാളും വലിയ ശമ്പളമില്ല. എല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നയനാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ വല്ലതും ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഗൗരിയമ്മ പറഞ്ഞു, നമ്പ്യാരും വിജയരാഘവനും ഒക്കെ കൂടി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് CMന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുരളിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ തിരികെ വന്നിട്ട് തിരികെ പോകുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു. വേറെ വിസിറ്റ്, ഞങ്ങൾ പല വിസിറ്റ്സും വേറെ ചെയ്തു. തിരികെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാനന്ന് ബാംഗ്ലൂർ സീഡാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും. സോ ഈ ഒരു പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് അത് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ടെക്നോളജി പാർക്ക്. ആ റിപ്പോർട്ടാണ് നയനാരുടെ ടേബിളിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ടെക്നോളജി പാർക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രചോദനം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്. ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞത് let us look at places around the world where electronics has succeeded. ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിലിക്കോൺ വാലി വാസ് വൺ, സിംഗപ്പൂർ വാസ് വൺ, സിൻചു ഇൻ തായ്വാൻ വാസ് വൺ. അവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ടെക്നോളജി പാർക്ക്, ഒരു സയൻസ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇതിലേക്ക് തുടക്കം വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെക്നോളജി പാർക്ക് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ജോബ് ക്രിയേഷനും ചെയ്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെയല്ല, ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയനിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി പാർക്കാണ്. പക്ഷെ മറ്റ് ടെക്നോളജി പാർക്കുകളെക്കാളും നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് വാസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ റിസർച്ച്, ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ ജോബ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതാണ് ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കവും. എനിക്കറിയാം സാർ ഇത് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. ആൻഡ് യുനോ എവറി ടൈം യു സേ ഇറ്റ് പല നുവാൻസസും വെൽക്കം ഔട്ട്. അപ്പം വെൻ യു ഓക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി, ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ഇറ്റ് വാസ് പാസ്ഡ്, ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക്? Yeah, it was clear they decided to go forward. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് they wanted somebody to drive it. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ജോലി നമ്പ്യാരെ വിളിച്ചു. And I met him at the airport and he said, come and join. I'm not coming. I worked in Keltron before that and I had said I'm going. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സീഡാക്കിലേക്ക് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, no, we will take you on trip. ഞാൻ പറഞ്ഞു, I'm not coming to Keltron. I'm not Kerala. I said I'm not coming to Kerala. അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് he said, ഞാൻ പറഞ്ഞു, I can't leave the present job. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, if you give me deputation, if I get deputation from CDAC, I will come. Okay. അപ്പോൾ CDAC, I was one of the first 28th employee in CDAC, first employee in Bangalore. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബട്കർ CDAC തുടങ്ങുന്ന നമ്പ്യാരുടെ സമയത്ത് when he was secretary DOE. അപ്പോൾ തന്നെ he called up Dr. Bhatkar once he came to Trivandrum. Dr. Bhatkar എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, you know we can't give deputation. I said, I know. Said, why did you tell Nambya? I can't tell him no. But he is insisting that you should come. But then get me deputation, we'll go. Again, I got deputation from the central government to come to Kerala. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടെക്നോപാർക്കിലേക്ക് ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ടെക്നോളജി പാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ടെക്നോളജി പാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഓ ലവ്ലി. സോ ഇത് ഓക്കെ, ഇത്രയുമായി. നൗ ഇത് നൗ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഇൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോഴും? ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, അതായത് ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്, ബ്രിങ്ങിങ് ക്ലയൻസ്, ഓൾ ഓഫ് ദിസ്, വാട്ട് വാസ് ദി മെയിൻ, എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കരമായ തടസ്സം? അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല, സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഗോ ഫോർവേഡ് എന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം? The thing was, when I was made this offer, I asked a lot of people. Many people were close to me. Everyone said, don't go. You can't do it in Kerala. But there was a good friend of mine who said,
You do it, you go. If you do it, they'll say you succeeded in spite of it being Kerala. Yeah. If you fail, they say you'll fail because it was Kerala. Kerala. Huh. So I took that. My parents said, if you want to come, come. You'll be happy. But otherwise, decide. So I decided to take on the challenge. Then I came on deputation from CDAC. And actually, the present Technopark started in a sofa in the secretariat. Really? Mr. Nambiar's office was there. He was special advisor to the government. And there was a sofa, visitor sofa, opposite where he sits. And that is where we started Technopark. Technopark. Okay. And then we grew from there. Land was to be identified. Land, 50 acres of land was given from the University of Kerala. Then we had to decide on an architect. We had to decide on what we wanted. But one thing which was decided at the beginning, and we had a very good group of, in fact, I should tell you, the first workshop, it was had people like N.T. Nair, who was from Keltron, A.K. Nair from KSIDC, M.R. Narayanan, who was a private entrepreneur. Then there was one Dr. M.P. Nair, who set up IHRD and all. They were all there. Lot of people who were Loaded there team. who gave these ideas. Mrs. Sita Raman, who was the vice chairman of Keltron, was there. So those ideas came together and we decided to go forward. We also, then what we did was we had to set up a body to do it. That body was a society registered under the Travancore Charitable Societies Act. Okay. Scientific and charitable, which is the same as what it is today. Okay, okay. That articles of association for that was very similar to CDAC, which was very similar to CDOT, Okay. which was very similar to the Tata Institute of Fundamental Research. Okay. So the TIFR one was modified for CDOT, CDOT was modified for CDAC, and This one got Technopark modified was for? Years later, the Technopark one was modified to form NISH. Oh. But so that was set up, and we decided not-for-profit society. The minister would be the chairperson of the governing body. Mr. Nambiar was the chairman of the project implementation board, or the project board, and we also, he was probably the last one who was there. Otherwise, after that, it was always the secretary industries, and later on, after my time, the secretary IT became the chairman of the board. But what was very important was we had this political support. Okay. So with Nayanar Gavariyamma, total support. I had the freedom to recruit anybody I wanted. But the project's foundation stone was the last function of the then Nayanar government. Okay. The government changed Okay. immediately after that. So until then, there wasn't really any big roadblocks in terms of and the political policies or bureaucracy. Nothing. In fact, I don't think during the entire period that I was there, there were no political, there could be bureaucratic blocks are there, but those are nothing which was not something which we couldn't cross. So I would say that that success was there. Yeah. So if many people ask me who gets the credit for Technopark, I would say the credit for the idea is KPP Nambiar Gavariyamma Nayanar. The credit for implementation is K.M. Chandrasekhar, P.K. Kunjalikutti, K. Karnagaran and Antony, which means it went across fronts and across governments. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്പേസ് അക്വയർ ചെയ്തു then we went into the whole architecture part, building. So beyond buildings, what makes it a Different place. yeah, as in how is it a technology place, especially in Kerala? നമുക്ക് അത് അപ്പോഴും ആ സമയത്ത് One of the things which we decided when we started itself is that we would ensure that whatever was available within the Technopark would be as good as the best in the world. Okay. Another decision which we took is that from outside, it'll have a Kerala feel. Okay. Inside, it'll have an international feel. Okay. If you look at the first buildings of Technopark, all with sloped roof tiles, and when you walk in, it's a completely modern office. Yeah, Probably large corridors. and one of the most modern offices at that time. Even today, the auditorium is probably one of the best in Trivandrum. And there's very little change done over the years. So that was one. The second one, which was most important, was we said that we will provide infrastructure and support better than the best in the world. Okay. The big challenge at that time was telephone lines. So I don't know, you may not remember, but your parents would, that to get a telephone line was very difficult. Yes. Very few homes had a telephone Had it, line. yeah.
demand. You could look at something like there was an OIT and all kinds of stuff. So what we did was we decided that this would be one place in India where you could come in and get the telephone line on day one. Oh, okay. And how we did it was we applied for a large number of telephone connections. Because the rule is very clear: if somebody is your tenant, they can use your telephone line. So we applied for a large number. It was so large that they had to set up a new exchange at Karyavata. Oh, okay. And we had a large number of which we applied under OIT. You had to pay 8,000 rupees and all that. So that per connection, we got that. So anyone coming into Technopark would get a connection on day one. അന്നത്തെ മറ്റൊരു വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ അന്ന് പ്രോബ്ലി ദി തേർഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കൺട്രി വിച്ച് ഗോട്ട് എ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ. And also this is probably the only time in the history of India that something meant for Uttar Pradesh came to Kerala. It's a very interesting story. കാരണം അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ is 1,000 crores. The government of India, the department, Mr. Vittal, who was the Secretary Department of Electronics, പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചീഫ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി. അദ്ദേഹം ജനിച്ച കേരളത്തിലാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. His grandfather or somebody was the chief engineer of the waterworks. Oh, okay. So he had a connect, but he was indebted to KPP Nambiar because KPP Nambiar helped him a lot when he was in Gujarat. Oh, okay. So Vittal said, if you give me 3 crores, we will get this thing. And so we needed money for that. The state did not have. Oh, okay. So I went to Mr. Karnagaran and then he said, what do we do? I said, we'll ask Pranab Mukherjee, who was the deputy chairman, Okay. planning commission. So he said, Mr. Karnagaran was very senior. So he said, I can't come to him. Kunyali Kutting came, Chandrasekharan poi kaanate. So they went and met Mr. Pranab Mukherjee. And the request was given for 3 crores to be given to Kerala as an additional grant. Okay. അങ്ങനെ ആ അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ജയറാം രമേശ് പൊളിറ്റിക്കലി he was a part of the planning commission at that time. Okay. I knew Jayan, we used to follow up. And we got that money. ആ പൈസ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അന്നത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഡയറക്ടർ രമേശ് ദത്ത്, he went from here to Delhi with the DD, gave it. DD. Demand draft. ആ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് മിസ്റ്റർ വിറ്റിൽ അപ്രൂവ്ഡ്. ഈ ട്രക്ക് അന്ന് യു പി വാസ് അണ്ടർ പ്രസിഡൻസ് റൂൾ. ഈ ട്രക്ക് സാധനമായിട്ട് തിരിച്ച് യു പിയിൽ എം പിമാർ ഇതറിഞ്ഞു. They went to Narasimha Rao and complained, saying that this can't be done. Went for UP doesn't have one. By the time they called up Vittal, he said, too late, it's already left and gone. Came here, we installed it. So we were the place where we had the earth station. We had this. Another interesting thing there is, in addition to this DOT exchange, the government of India's policy allowed private telephone exchanges to come. Oh, okay. And BPL decided to set up a private telephone exchange. Okay. And you know who was the guy at BPL at that time? No. The present BJP chief for Kerala, Rajiv Chandrasekhar. Seriously? Okay. He signed an MOU with us. He set up an exchange there. Okay. You should give telephone connections. Okay. So that is how this came. Okay. But what I would say was there are 2-3 important things which were there. One, as a team, it's a very small team. We're just 11 people. And these 11 people worked as a team. And for us, supporting anyone who came to make an investment was really very important. And we provided total support. So there are people who set up units at that point of time who tell you stories of how we got their children admissions to schools, gas connection, we helped them identify homes. A couple of days back, one of those who was a broker at that time, he called up and said, "Sir, ഓർമ്മയുണ്ടോ?" So I said, "Yeah, ഇന്നാരാണ്?" I said, "Yes, I do." ഇല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പണ്ട് ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. But I remember from those days. So that was one. The other big decision that was there, and that was something where I give a lot of credit to Mr. Karnagaran, was that we wanted the powers for approval. What government talks today of a single window approval scheme, the first place where it was implemented was in Technopark. Oh, wow. Okay. So there were about 32 different approvals that we needed from government for anybody to start a unit. And so I, with myself, Mr. Chandrasekhar, went to Mr. Karnagaran. And that is where I would say the politician thinks differently. So he said, okay, what I said, we want these are powers. So he said, 32. So he said, 32 കൂടുതലുണ്ട്.
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 32 റിക്വസ്റ്റ് എഴുതുക. That you want this power, you want this power എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റിക്വസ്റ്റ് എഴുതുക. Then we will see. So we gave him 32 different files. And those files, each one was for a certain kind of an approval, and which we wanted the powers for. So he then convened a meeting. So he gave whatever we sent, he sent off to the concerned departments and told them, ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വരിക, ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. ആ മീറ്റിംഗ് അന്ന് സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ട്, ചില മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ കരുണാകരൻ ചെയറിങ് ദ മീറ്റിംഗ്. I was there, Mr. Chandrasekhar of course was there, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി was there. എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എടുക്കും, അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ, ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. Then electrical inspector വന്നപ്പോൾ I said we don't need that, because that's a safety regulation, we don't need it. Then the last one which came was local self-government. അന്ന് ടെക്നോപാർക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിൽ, സിറ്റി ഏരിയയിലായിരുന്നാലും അവരുടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം. സോ ദേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെഡ് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. സോ ഹി ആസ്ക്ഡ് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്? നമ്മുടെ വരുമാനം കുറയും. So I said അത് കുഴപ്പമില്ല, പേ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്തോളാം. As in the panchayat was worried about the money that they would... Because when there is a building coming up, you pay money for the building permit. I said that we will pay. So he said അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഇല്ല, അത് കിട്ടിയ കുഴപ്പമില്ല. Then he said അപ്പോൾ അതും അപ്രൂവ് ചെയ്യാം, പൈസ അവർ തരുമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മിനിറ്റ് ചെയ്തു. Then he said നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വരുമാനം എനിക്കറിയാം, ആ വരുമാനം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂല. What he meant was there is corruption in all this. You will not get that. So that one decision was what made it very smooth for companies to come in. I don't think there was anywhere else in India where one could set up a unit so fast. And the typical example of that was one of the first people to construct there was Tata Consultancy Services. We were after them to do that, and one day Mr. F.C. Kohli, whom we all consider the father of Indian software industry, F.C. Kohli told me, I told him, why don't we start something? He said, okay. And he said, we've applied for something in Tamil Nadu. We don't intend to do it in Kerala. No. We don't pay any bribes. So it'll take time. And if you give the approval before that, we will do it. So I said, okay, then give me the drawing. So he immediately, we'll use our architects itself. So he used Murli of Jayachandran Murli Associates. Jayachandran was our architect. Jayachandran Murli. So Murli drew the thing. One day Mr. Kohli called me up and said, the drawings are coming to you today. So I said, do you keep your word? He said, yes, I haven't got the Tamil Nadu clearance so far. If you give the approval, we will start. So it came, we looked at the drawings, and within a few hours, I called him up and said... Wow, that sounds so good, within a few hours. Called him up and said, Mr. Kohli, building approved. He said, who approved? I said, I approved it. He said, you don't have the powers for it. I said, I have the powers for it, and I sent him the government order for that. And he said, I can't believe it. No government has done this before. So that is how TCS comes to Trivandrum. So clearly there were a lot of interesting things there, but I talked about how Karnan helped. But I should also tell you about Mr. Naina. And everyone talks about labor problems in Kerala. I should tell you that the 7+ years that I was there, when most of the initial construction took place, not even one day have I or any of my staff gone to the labor department. Really? No, not even one day. And I know that when the rates were being, so I had fixed rates. We said we will go through a certain process and do everything well. And the rates were head load workers rates, construction rates, all that were being finalized. The unions were becoming very tough. So I had looked at the rates at Chala, Palayam, and they gave a slightly higher rate. They were demanding rates nearly double that. So I went to Nainar and I said, there is a problem. CIT guys, you need to talk to them. I said, what is it? He said, so Nainar had always told me, you want to do well in Kerala, you have to be fair, but you have to be firm. So I said, ഞാൻ fair ആവാൻ നോക്കുക, firm കൂടെ ആയാൽ. He said, ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, നീ firm ആവും. So I said, so he immediately called Sushila Gopalan. And she came in
And then he, of course, talked about something. But then he told, what they're telling is fair. The rates are higher than Palayam and Chala. Will you tell them to agree to the rates, or shall I call them out? She said, I'll tell. And the next day I called a meeting of all the trade unions. The INTUC and CITU thought, and the AITUC thought that CIT will make an issue. So I asked the CITU guy, Sir, rate agreed. They didn't know what to do. The rates were agreed and it went through. Another time with labor there, and I'm telling this because just want to show the commitment of the political leadership. Was when we started construction there, there was an issue where we were probably the first people to use bulldozers to clear the road, because the contractor who got the contract for the road work was Anirudhan, Jayan, PWD contractor at that time. And so he had come up with a proposal to take 1 or 2 years for the road to be done. I said, I can't wait that long. I want it to be done in a couple of months. Okay. That you can't. I said, you need to get bulldozers. So he brought bulldozers. Somebody came and put one flag in front of one of the bulldozer, one in the back. So I immediately went to Mr. Karnare. He immediately called the then DIG police, who was Dr. Sukumar Nair. And he told him, he said, okay. So I spoke to Sukumar Nair after that. No mobile phones and all that time. So we decided when to meet, and I went there, and he told me, don't go into the campus, wait outside. So right from inside the university, I was sitting there. And when I was standing there, and then he came. But what he did was he stopped the vehicle much before the campus gate. And because the DIG is coming, you have the DYSP, the DSP, the circle inspectors, all those guys are there. And all of them were standing near the main entrance. I was standing far away. And that's where he told me to wait. So when he came and stopped the car, all these guys came running down. And then both of us walked up. As we walked up, what happened was that it looked like a route march. Okay. In police when I'm getting goosebumps. It's like a movie scene. When police walk, they have a hierarchy. So the DIG was up front. And then you had the DSP and then the DYSP and so it looked like a road march. A lot of policemen. We walked up. We went to the bulldozer. He said, remove it. I removed both the flags. I still have my legs. But I could see people all around from there watching the workers. Did you have any death threats? No, I didn't have any threats. Okay. I removed the flag and I said, start the bulldozer and start work. Okay. He then told me, now you don't come here for a couple of days. But we started, we did that, and that's how we started the work. The other interesting story is, when the construction was starting, we suddenly, the INTUC were there, and there were problems with him. Mr. Karnare is ruling. So I went and met him again, and I said, I have a problem. He said, INTUC labor prasna. I INTUC aila prasna. Adinenda. INTUC aila CM in the group of prasna. Oh. I was 30 plus. And he said, Adinenda. So I told him, I will CM Delhi. I went back, not that people knew that this. When I went back, I went there, I called all the union guys with the security, and I said, INTUC will not enter the campus. INTUC I is 3 groups. Oh, okay. So I said they will not enter the campus. But before that, while leaving, he told me, I said, and I gave the names of 3 people, prominent people, not naming them anyway. Okay. So he said, so I went there and I called, and then the INTUC guy said nothing. I said, you are not here. Police circle inspector came, and he knew that they were part of the Karnare group. So they said, but by the time I reached home, my wife said that so-and-so had called up. But he was talking very politely today. Yesterday he was actually talking very roughly. So after some time he called again. And then so he said, ഞാൻ ടെക്നോപാർക്ക് MD-യോടല്ല സംസാരിക്കണം, പണ്ട് ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച വിജയരാഘവനോടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സംസാരിച്ചത്.
അപ്പോൾ he said, എനിക്ക് ആ യൂണിയനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഇന്നലെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ച്, വീട്ടിൽ വിളിച്ചു, വൈഫിനെ വിളിച്ചു, അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി വിളിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു. അല്ലല്ല, എനിക്ക് ആ യൂണിയനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം. അപ്പം എനിക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഒരു 5-6 പിള്ളേർ അവന്മാരെ കയറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറ്റൂല. ദെൻ he said, ലീഡറെ കണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു. ഞാൻ പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, 3 പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ലീഡറെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രശ്നക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ സെഡ് ഒരു 6 മാസം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. Technopark was a very challenging thing we had to bring in, but by the time I left 7 years, we proved that we could bring in foreign companies. We brought in top people like TCS. Indian entrepreneurs came in. Kerala entrepreneurs came in. Something from Singapore, Sweden came in. So we proved what we had to prove. But I should say the growth of Technopark happened after I left. KG Satish Kumar, who was my colleague, took over. Then you had several other CEOs who were there. But the success of Technopark is the success and the support that successive governments have given. Whether it was LDF or the UDF, except for a short time, and I'm not talking about that time, except for a short time, Technopark always was supported very well. And that made a huge difference in the development. And I would say that when you go that way, I feel proud of that I was part of it. I actually have so many more questions to ask you about Technopark, but I'm going to, not do that for the time being. And I wanted to start talking to you about NISH. And you've been part of NISH for 20 years, over 20 years before you moved to your next assignment. Can you tell us more about that? Again, these are all storylines, but the stories which have is that when the Nayanar left, that government went, and then Nayanar came back to power. Nayanar was the chief minister, and Suchila Gopalan was the minister for industry and social justice, social welfare at that time. So both of them one day called me, and then Nayanar said, ഈ ടെക്നോപാർക്കിന് എന്തെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ പറയാൻ പുതിയ പദ്ധതികളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? സോ ഐ സെഡ് ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ അല്ല, പക്ഷേ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ശരി, എന്താ? സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഇങ്ങനെയാണ്, കേൾവിയില്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ നമുക്കിന്നില്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല സെൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റർ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ നയനാർ സെഡ് കൊള്ളാം. സുശീല ഗോപാൽ സെഡ് ഓക്കെ, ബിക്കോസ് she understands the problem with people with disability. I think her daughter is slightly disabled. He said, Ava. So Nayanar said, do a note to the So I wrote a note, gave it to him. And that was announced in the then budget speech. That they'll set up an institute for speech and hearing and look at it as a national institute and all that. So sometime in January, the year after that, I think in January 97, I decided to quit, and I quit from Technopark. That's another story. I'm not covering that now, but I'm interested. Left I decided to leave Technopark, and around that time, Nayanar called up and said, "Oh, ഇത് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല." ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇല്ലല്ല, നീ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് വിട്ടു, ഇനി എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട, അതല്ല നീ ചെയ്യണം. പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ സ്വന്തം കൺസൾട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, എനിക്കൊരു കാര്യം, 1 രൂപ ശമ്പളത്തിന് ജോലി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1 രൂപ മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കണം, 1 പൈസയും വാങ്ങുന്നില്ല, ദെൻ ഐ വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്. എനിക്ക് അത്ര നല്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണമല്ലോ. ഐ ഗോട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഫ്രീഡം ഫ്രം ദെയർ, ആൻഡ് ദെയർ അഗെയിൻ വി ഡിസൈഡഡ് what we do should be the best in the country. That's something which I've always tried. Whatever I do, try to make it very good. And we built it up. Several years later, Arun Jaitley, in his budget speech in Delhi, made a statement saying that, I was in the planning board at that time, K. Chandrasekhar, come back, he was the vice chairman. He made a statement saying that the National Institute of Speech and Hearing in Trivandrum will be taken over by the central government and we will convert it into a National Center of Excellence. Wow. Which was a big thing for us. It's another story that it did not happen. But the then Minister for Social Justice, Gehlot, he came down to Trivandrum, he made a statement. Ummanchandi government agreed to give 50 acres of land. He made a statement saying they'll spend 400 crores. I went to Delhi, made presentations that draft act. It would be like Sri Chitra. Draft act for a center of excellence was, and it would have been a university of its own. But unfortunately something happened and
The government changed, the Pinarayi government came in. I spoke with the CM, he agreed to continue with it. They sent a note to Delhi saying we are okay to give the land. And okay. But something happened and it did not take off. And a few years later, about 20 years into NISH, I decided to move on. And I decided, but that was purely honorary. So I continued my consulting, but I think I got the freedom, and that's something I should be very grateful to. Wherever I was, I had no political interference. In fact, a lot of people thought NISH was my own private concern. In fact, when I was researching it, I was under the impression it is your own, and then I understood it is you came in on in a consulting capacity. So yeah. Not as a consultant. I came in as honorary director, director and honorary director. And I continued for that for 20 years, but I did not take even 1 rupee of remuneration during that time. In fact, I hardly took any reimbursement on travel also. At that point of time, when I was in the planning board before that, we did a study on disabilities in the state. Probably the first state in the country to do a state initiative on disabilities, the first survey disabilities we had done. And at that time, I found that the cochlear implant program, which NISH was part of, was probably the first in the country or anywhere in the world where a government gave free cochlear implants to people. It's a very successful program. It's now been replicated by the national government. So with the NISH, at that time in the planning board, I found that autism was an area which was neglected. Yeah, which is our next step. And so we decided to do something, but the government came and there was some this thing, and I ultimately said, okay, if it's not going to work out, it's all right. They wanted to set up, but they wanted to set up 14 centers, and I said set up 1. The then minister wanted to do 14 centers. I said, you do 14, let me do 1. This has CADR, the Center for Autism and Other Disabilities, Rehabilitation, Research, Education, has been set up as a Section 8 company, which is a not-for-profit company. And we started 7 years ago. Okay. I left NISH at that time. Okay. And I started this. And this is totally supported by private individuals and CSR. Okay. So is there a bigger growth thing that you're looking for from the government side? We today work in 3 centers in Trivandrum. There's a center on the PMG Plamud Road. Avada 6 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ശാസ്തമംഗലത്ത് 7 മുതൽ 14-15 വരെ ഈ സെന്ററിൽ which is the Vardhakad one, അതിൽ people above the age of 17. So we do multiple programs, employability training, we do the school going program. So this will grow. We have requested government for some land. If we get the land, we will build up another center. Okay. It's been great talking to you. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with Walk With Me, and I enjoyed this conversation. Thank you very much. Thank you.